반갑습니다. Good 소개받은 morning. 오입니다. I'm Dr. 이렇게 좋은 Suhan Oh. 자리에 Thank you very much for 참석해서 이렇게 inviting me. 강연할 수 있게. 오늘 제가 잡은 주제는 이제 Today 디지털 I'm going to talk 테크놀로지와 about 임플란트 서저리 the 수술과 technology 관련해서 and implant 어떻게 surgery. 콜라보레이션 했을 때 How 좋은 they 결과 can be 또는 아름다운 결과가 collaborated 나올 수 있느냐 하는 건데 beautiful 사실은 제가 outcome. 그 아름답다는 말을 표현을 했는데 I use 사실은 the 어려운 word 말이긴 beautiful, 하죠. which is 근데 a difficult 우리가 word. 최종적인 그 아름다움을 추구한다는 We 측면에서 pursue 제가 이렇게 beauty 제목을 ultimately, 잡아봤습니다. so I 모든 put that 케이스가 word 다 in the title. 아름답게 끝날 수는 없습니다만 Not all the cases can 우리의 end up 목표를 as 특히 beautiful, but 디지털적인 we 기법을 can set that 활용했을 때는 as a goal, 정말 especially 좋은 when 결과가 we 나올 수 use a 있다는 digital 것을 dentistry, 여러분과 good 같이 함께 outcome, 하고 beautiful 싶습니다. outcome can be 특히 achieved. 수술과 관련해서는 Regarding 디지털이 우리한테 주는 the surgery, 디지털과 콜라보레이션 했을 때 when 어떻게 we 어떤 collaborate 면에서 with the digital, 궁극적으로 좋은 결과를 보낼 what 수 있을까? good 이 results 다섯 can 가지 be gained, 정도의 maybe these 면에서 five. 좋은 결과를 보일 수 있다고 생각합니다. We can 그래서 gain good 오늘은 results. 이 다섯 So 가지 today 내용들을 I'm going to 제가 한 talk 증례를 about 중심으로 해서 these 말씀드릴까 five 합니다. using my cases. 첫 번째, 디지털이 First, 가장 우리에게 시사하는 좋은 점은 predictability, 즉 예측 digital gives 가능성입니다. us 예측 predictability. 가능성이라는 것은 내 치료의 결과를 The outcome 진단과 of my 치료 계획의 treatment 단계에서부터 can be 결과를 확인하고 identified 볼 수 있다는 from the 것인데 diagnosis and planning 이것은 stage. 어떤 치료 방법이나 또는 진료의 So you can 방법 predict 또는 the 환자와의 outcome. 소통 이런 것들을 전부 다 And, 미리 계산하고 you can 예측하고 estimate 그 다음에 how to 이루어질 수 communicate that 있다는 with your 것입니다. patients and how to 이런 achieve the 면에서는 goal. 환자에게 동의를 얻고 So we can 환자를 get the 설득해서 agreement and 임플란트, we can 훌륭한 persuade 임플란트 the patient 결과로 to 이어지는데 굉장히 큰 도움을 주는데요. accept 이 the 환자도 treatment. It is very 보시다시피 helpful if you use a 45 digital 남자 approach. 환자였는데 이렇게 살고 45-year-old 있었습니다. male, he was 45년 동안 이렇게 something like this. 식사를 하면서 For 40, 왜 병원에 가지 45 years, 않았느냐라고 했을 때 he was eating 너무 with this, 무섭다는 거예요. and he was so 진료 afraid 임플란트 of 수술에 getting 소문만 들어도 dental 그 다음에 treatment, so 정말 he didn't go 체어에만 누워도 to 벌벌 a 떠는 dentist. So 그런 he was 환자였었는데 really 이 trembling 환자를 in 어떻게 a 하면 chair. 설득해서 So how can 임플란트 we 진료로 persuade 훌륭한 him 결과로 이어지게 할 수 있을까 to get, 했을 때 이런 implant 디지털 treatment? 가이드 So digital 수술의 guide 시뮬레이션이 surgery. The 굉장히 도움이 simulation 됐습니다. was very 환자에게 helpful in 이런 persuading 결과를 him. 미리 보여주고 So we can show 그 the outcome 결과를 in 충분히 advance, 이룰 수 있겠다는 자신감을 and we 또는 can 확인을 have 환자와 confidence 같이 in the result, 이룸으로써 그 and we 환자에게 can get the agreement 나도 from 이렇게 the 될 수 patient, 있구나라는 and the 것을 patient 확신을 can 심어줬고 envision what 그래서 will happen at the end 많은 of 결과 the 고민 treatment. 끝에 So 수술을 치료를 시작하게 the 되었죠. treatment 사실은 was able to be 이렇게 많은 수의 임플란트를 정확하게 A lot of implants were to be 식립을 해서 placed 결과를 very 좋은 결과를 accurately, 보인다는 것은 사실은 and 어려운 the 일일 수 있습니다. 하지만 getting 우리가 good 디지털 outcome would 덴티스트가 be 많은 challenging. 발전을 However, 하고 시행착오를 thanks 겪으면서 to digital dentistry 지금은 and 환자한테 a lot 훨씬 of trials and 편의롭게 errors, 쉽게 이렇게 많은 수의 easily 임플란트도 정확하게 a lot of 식립할 수 implants can be 있는 placed in the 시기가 patient. 되었습니다. 우선 today. 상하게 치아 First, 중에서 몇 개의 치아를 남겨놓고 그 several 치아를 teeth 이용해서 of the 앵커를 maxilla 잡아서 remain, and 가이드를 that 만들었고요. 그 work like 가이드대로 anchors, 임플란트를 식립하고 and 나머지 guided 있는 implant 치아는 surgery 나중에 was done, 2차 가이드를 and the 사용해서 rest 발걸을 하고 임플란트를 식립했습니다. were 화학에서도 마찬가지로 가이드를 actually, 이용해서 식립한 the 치아를 other implants 중심으로 were 해서 placed using guided 임플란트를 거의 surgery 플랩리스로 later as well. 식립했고요. Flapless 식립한 placement 임플란트에 was 이렇게 achieved, 인터림 and the 어버트먼트를 abutments 세우고 그다음에 were 그것을 inserted, 곧바로 이제 임프레션 테이킹 해서 impression was 곧바로 taken, 템포라리를 해줬는데요. and we moved 다행히도 on to 임플란트는 temporaries, 계획된 대로 and 정확한 방향과 implants 위치대로 were 식립되었고 placed 다행히 in accurate positions as 골질이 planned, 나쁘지 and the 않아서 bone 몇 quality 개의 was not 임플란트에 bad, 곧바로 이밋 로딩을 immediate 위한 loading 어버트먼트를 on a silver 세울 수가 있었습니다. implants 그래서 환자는 그 was 다음 날 and 저희는 주로 2 days 수술하고 later, 난 다음에 곧바로 after 오랄 surgery, 스캔을 하고요. we 그다음에 use the oral 템포라리를 scanning 디자인해서 and the temporary 임플란트 is designed, 템포라리제이션을 곧바로 and the 시행하는데 temporization is 상막과 immediately 하악에 delivered on the upper 템포라리를 and lower 이렇게 jaws. 딜리버리 할 수 The 있었고요. temporary 환자는 정말 달라진 was 세상에 delivered 이틀 만에 in 2 달라진 days. 세상을 경험할 수 The 있었고 내가 patient 이렇게 어려운 큰 experienced 수술을 받을 수 있었다니
big 그다음에 difference. 내 얼굴에 And 또는 내 he 입안이 had gone 이렇게 변화가 through 될 수 있었다니 big surgery, 놀라워할 수 and he 있었습니다. was amazed at the 그래서 한 change 3, that 4개월의 he 힐링 기간을 거치고 난 다음에 achieved. 프로비저널을 So 2차로 provisional 만들었었는데요. crown, the second 물론 저 provisional 프로비저널 crown 기간 was 동안에 made 저 during 템포라리가 the 한두 번 정도 provisional 이제 탈락이 되거나 period. 깨지는 부분도 있었습니다. The 하지만 temporary, 이제 미리 탈락된 broke, 부분을 미리 저희가 미리 제작을 해서 we 탈락된 상태로 병원에 오면은 prefabricated 곧바로 템포라리를 다시 the temporary 장착해 in 주는 advance, 방식으로 so 해서 that if something happens, we can 임플란트를 deliver 이제 마무리할 수 the 있었고요. temporary 특히 보철 to the 단계에서 patient, 임플란트가 especially 정확하게 during 식립되었기 prosthetic 때문에 phase. 저렇게 The 이렇게 implants ER were 타입의 임플란트, 즉 placed 언제든지 accurately. 탈착이 가능한 So 임플란트가 ER-type 보철적으로 implant can be 만들어질 수 inserted 있었고요. and 그래서 상하악을 전부 다 removed easily. 3세그멘트로 So 임플란트를 3-segment 식립하고 보철이 implants 마무리할 수 있었습니다. were done 그래서 with the 이 prosthesis 환자가 수술 전의 상태하고 pre-op, 수술 후에 post-op. 예측된 그 the 결과하고 estimated 그다음에 수술의 results 결과하고 of the surgery 비교를 and actual 해봤을 때 results. If 환자에게 you 과연 compare 내가 them, 정말 자신 있게 이런 결과를 we 환자한테 알려줄 수 있고 그 say 결과가 to the 정말 patient 실제로 what 일어날 수 will happen 있는가라는 as a result of 것을 the treatment. 자신감 있게 And 말할 we 수 can 있다면 confidently say 우리 the 디지털 outcome, 덴티스트리, estimated 디지털 outcome will be 테크놀로지가 realized 정말로 우리에게 thanks to the digital 많은 technology. 도움과 특히 It is 환자에게도 very helpful 도움을 줄 수 for 있다고 us as well as 생각이 to the patients. 이번 이 두 번째 증례도 굉장히 재미있는 In this 케이스인데요. second case, which 이 is 환자도 interesting, 55세 남자였는데 55-year-old 상당히 male. 성격이 좀 예민한 환자였었고 Patient was 자기의 quite sensitive 심미적인 또는 and 앞니 psychologically 얼굴 또는 치아의 모양에 대해서 관심이 he 많았었지만 was keenly sensitive 폐렴가 about 좋지 않아서 his facial 전치부가 and 플레어링 teeth 되었고 forms. 후치부는 Because of the 이렇게 period 오랫동안의 problem, 이덴트로스 the 상태로 anterior teeth 버티컬 were 디멘전도 flared, 무너져 있는 and the 상태로 vertical 지내고 dimension 있다가 is collapsed. 물론 사실은 사회생활도 굉장히 And, 바쁘신 분이고 he's very 그다음에 busy 남하고 socially, 대화를 and, 한다든지 he 발표한다든지 이런 talks 그런 기회가 to 많은 people, and 환자인데 he makes 사실은 a lot 어찌할 of 바를 모르고 presentations, 지내고 and he 있었습니다. did 그래서 not know what 저한테 to do. 특별히 And 처음에 한 말이 In the initial visit, 제가 he said, 이렇게 이것을 임플란트로 할 수 있을까요? can 틀리면 I 하기 have 싫은데요. implants? I don't want a denture. 어쩌면 좋을까요? What 그 should I 다음에 do? 임플란트 하는 기간이 굉장히 길다고 하는데 And I 그 heard 사이에 내가 implants 사회생활을 will 할 수 take a 있을까요? long time. Would my 이런 것이 가장 activities, 큰 the social 문제 activities 또는 be 첫 번째 interfered 요구 by that? 사항이었었고요. So that was his 제가 first 이 환자를 request. 설득하는 And 과정에서 I persuaded him. 디지털 In 가이드 the 시스템에 process, 의한 I talked 디자인을 about the 시뮬레이션 digital guided 해줘서 보여주고 system. 당신은 It was 이렇게 designed 치아를 and 만들어줄 수 simulated. 있겠다. And I 더군다나 told 치아를 him 만들었을 때 the teeth 치유 would be 기간 like this, 동안에도 and during 치유 healing 기간 동안 period, 5, 6개월 걸리는 치유 기간 which is 동안에도 5 to 이런 6 상태의 months, 임시치아를 만들어서 then 사회생활을 할 수 있다는 것을 teeth like this 설득했습니다. can be used, 보시다시피 and he can 치아가 continue with the social 상하 activities. 교합 고경이 무너져 있는 상태였기 때문에 So the occlusal 저렇게 치아를 VD 만들려면 collapsed 사실은 to VD를 make 올려야 됩니다. Teeth like that, VD를 we need to 처음부터 올려갈 raise 수는 VD, 없겠죠. and we cannot do it from the 임플란트의 start. 치유가 완전히 일어난 다음에 After 치아를 healing of 템포라를 implants, 이용해서 VD를 using 올려야겠지만 teeth, 이 the VD 환자에서는 should be 치유 raised, 기간 동안에 but during the 픽스드 healing period, 브릿지를 the fixed 해줘야 된다는 bridge should be delivered. 부담감이 That 있었죠. was a burden to 하지만 me, 제가 but 임플란트를 식립하고 곧바로 즉시 I placed 부활을 the 통해서 implants, 임시차를 and 만들어준다면 it was immediately 저렇게 VD가 loaded, 올라간 상태로 and the VD 고정이 된다 can 하더라도 be 디지털 가이드 raised, 시스템과 and digital 디지털 guided 덴티스트리의 system 많은 and the digital 기법들을 활용한다면 dentistry, 가능하겠다 various techniques 생각해서 can be 환자를 utilized. This can 설득했습니다. be 그래서 환자는 동의를 possible. 했고요. So 그 I 다음에 received the 다행히 agreement from 분석을 the 해봤을 patient, 때 and 임플란트가 들어가는 fortunately, if we 위치에 analyze it, implant 볼은 site 어느 정도는 있었습니다. 근데 the 부치부에서는 이제 bone was 상압성 there. 보리식도 해야 되고 However, in the 전치부에서는 posterior 측방 region, 보리식이 필요했습니다만 sinus lift was necessary, 다행히 and 그 위치가 lateral 어느 정도 bone 리즈너블한 graft 위치고 was 충분하게 necessary, 에스테틱한 but it was 아까 reasonably 보여드렸던 그 done, 결과를 보여줄 and 수 aesthetic results 있다라고 생각을 해서 수술에 들어갔고요. could be 수술은 achieved. So we 발치하고 did the 며칠 후에 surgery, 진행하였습니다. 한 and 1, 2주 that 정도 was 지난 다음에 about a couple of 발치험만 weeks after 힐링된 상태로 extraction.
when 가이드를 extraction 만들어서 socket was 임플란트를 healed, 플랩니스로 the guide is 식립하고요. made 미리 and implants were placed 어버트먼트를 flapless. 제작해서 저렇게 Abutments were 장착한 다음에 prefabricated and 고리식이 필요한 delivered, 부위에는 and 다시 where 열어서 bone grafting 고리식을 is 진행했습니다. necessary, it is 고리식을 opened 진행하고 난 and bone 다음에 grafting was done. After that, 이것을 그대로 인상을 떠서 impression 즉시 was 부활을 taken 했는데요. and 사실은 이미지 they 로딩을 were 위해서 immediately 추가로 loaded. 필요한 임플란트의 Additionally, 이니셜 스테빌리티가 좋은 부분에서 임플란트를 when 추가로 2개 정도 더 initial 식립해서 stability 그걸 was 이용해서 good, a couple of 이미지 more 로딩을 하려고 implants 했었고요. 거기에 were 맞춰서 to be 임플란트 placed. 어버트먼트를 곧바로 So, 인상을 떠서 abutments, 템포라리제이션을 저렇게 해주었습니다. The impression was taken for the temporization, as you can see. 어버트먼트에 의한 또는 템포라리에 의한 VD가 저렇게 올라간 것이 VD is 보이시죠? raised by 저 VD가 3, temporary 4개월 동안 또는 4, 5개월 abutments. 동안 So 잘 유지될 for 수 있느냐? 4 to 그다음에 저 5 months, 템포라리가 can that be 서로 maintained? 리지드하게 커넥션돼서 And the 임플란트가 temporaries 인테그레이션의 are 지장을 rigidly 받지 않을 connected. 정도로 잘 유지될 수 And 있느냐라는 can that 것이 be 큰 maintained, not 포커스였었죠. to 그래서 interfering 그 with 환자에게 여러 가지 the 옵션들을 osseointegration? 제공한 So 다음에 I offered the 임플란트가 various options to the 계획한 대로 patient, 잘 and the implants 정말로 실행되었느냐를 보여주었습니다. I 당신은 이렇게 될 수 showed 있고 him 이렇게 that, 치료가 될 수 있겠다라고 the 했을 result 때 would be 환자는 predictable, and 만족을 this is the 했었고요. result, 저 and that the 템포라리를 patient was 소중하게 satisfied, 생각하면서 the 3, 4개월 patient 동안 잘 유지했고 maintained the 그다음에 4, temporaries, 5개월이 무사히 지난 다음에 thinking 세컨 that's very 프로비저널을 precious, 제작하였습니다. and the 이 second 세컨 provisional 프로비저널을 제작할 때에는 was fabricated. 이제 추가로 식립되었던 임플란트를 제거하고 Additionally, 원래 예정된 placed 임플란트에 다시 implants were 어버트먼트를 removed, 장착해서 and 오랄 스캔하고 originally planned 임프레션을 implants 떠서 were, 세컨 was 프로비저널을 placed, 제작했고요. and 세컨 second provisional 프로비저널의 적응 기간을 거친 다음에 was 파이널 fabricated. 보철물이 After adaptation, 제작되었습니다. final 파이널 보철물을 was 보시면은 저희가 fabricated. If you look at the 수술 final 전에 prosthesis, 계획했던 치아의 모양과 the 진지바 이머전시 gingiva 프로파일과 emergency 치유 도구의 profile 형태가 그대로 어느 and 정도는 잘 유지된 teeth 것을 볼 수 forms 있고요. 그 다음에 from the planning 높아진 stage VD가 is 환자의 realized, 교합 체계가 높아진 and VD대로 the 잘 VD 재형성된 것을 볼 수 raised. 있습니다. 그래서 그런 것이 is 환자에게는 stabilized, 설득력 있게 so we can 다가올 수 있었고요. 그 다음에 저희가 persuade the 디지털 patient 덴티스트리를 활용해서 to accept this 환자의 treatment. 결과를 Using 미리 the digital 예측할 수 있는 dentistry, 이 we can estimate 프레딕터빌리티라는 the outcome of the 측면에서 treatment. 환자는 크게 So 만족하고 treatment 환자를 is very 설득해서 predictable. 임플란트 진료로 So we could 이행될 수 있었다고 persuade 생각합니다. the patient to accept 두 implant 번째 좋은 treatment. 점은 The second 스테빌리티라고 benefit of 표현해봤습니다. digital 안정성인데요. 이 dentistry 안정성이란 is 말은 stability. 임플란트 수술의 안정성이죠. stability of 임플란트 implant 수술의 surgery. 안정성은 뭘로 보장이 How 될까요? can we ensure the stability? 임플란트를 정확한 위치에 심는 것이 We can guarantee 임플란트 the 모든 accurate 수술의 안정성을 좌우한다고 봅니다. 그래서 positioning of 서지컬 implant 가이드를 leading to 활용하고 stability. 다른 여러 Using 가지의 surgical 디지털 guide 덴티스트리 and 기법을 활용해서 various digital 임플란트를 dentistry 정확하게 techniques can 식립하고 be 정확한 보철로 used. 이어진다면 우리가 시행하는 주변의 Then 많은 accurate 수술들, 특히 본그래프트나 prostheses can be CT 그래프트 같은 made. 연조직 Bone 수술의 graft, CT 안정성을 graft, 결정적으로 기여할 수 있다고 stability can be 생각합니다. achieved as 좋은 well. 케이스가 있는데요. So this 이 is a 환자는 good 상악 case. 전치부에 무너진 The front 페리오 teeth 상태로 fell out 전부 다 임플란트로 because of 대체해야 perio 되는 problem, and 케이스입니다. they need to be 66세 남자 replaced 환자였었고요. by 이 implant. 환자를 66-year-old 리퍼 male. 받았을 때 And when the 참 patient was referred to 앞으로 me, 발치를 하고 그 다음에 한 2, I 3개월 기다렸다가 was 연조직이 안정된 worried 후에 because 버티컬 I 어그멘테이션을 have to 굉장히 큰 extract the 기법으로 teeth, 시행하고 and 또 한 4, after 5개월 또는 5, 6개월 기다렸다가 waiting several 임플란트를 months 식립하고 on 그 다음에 implants 또 need 몇 to be 개월 placed, 기다렸다가 and after 템포라리 several months, 파이널로 이어지는 한 1년, temporaries, 2년 정도 and finally 이행되는 final 그런 prosthesis that need to 오랜 be delivered. It 기간을 will 참아낼 take 수 있을 1 것인가 to 라는 2 기간을 years, 했을 and I was 때 이 worried whether 케이스를 the 볼 때 patient 제가 이렇게 could 시뮬레이션 한 endure all 대로 that. 임플란트만 정확하게 If 식립할 수 implants 있다면 are placed 추가로 accurately 같이 고리식을 as 하고 planned, 연조직식을 같이 했을 additional 때 bone graft 그것이 and soft 어느 tissue 정도의 graft can be 심리적인 done, 결과를 얻을 수 and how 있겠구나 much aesthetic 있겠구나라는 result 자신감을 can be 가질 수 achieved. 있었죠. But I was confident 그래서 that I can 잇몸을 get that 열고 result. So I 잇몸을 opened the 열고 gum, 정확한 가이드에 and 맞춰서 according 임플란트를 to 식립을 the 하고 guide, 임플란트 implants 위에다가 were placed, 곧바로
and over the implants, temporary abutments, custom abutments were connected, and we planned the immediate loading, and a lot of bone grafting was done, and after that, impression was taken, and temporary was delivered to the front teeth so that the patient could do the social activities. So after several months, in the second provisional, soft tissue is increased using CT graft. And the second provisional crowns, screw type, was delivered. The first and second provisionals, CT graft and bone grafting could be maintained stable. This is the final photo, and this is the referred case, and I didn't do the final prosthesis myself, but if you look at the bone and the gingiva, they look reasonable. And that was all done simultaneously with implant placement. The temporary was delivered at the same time, so the patient could enjoy aesthetic and functional functions. So digital guided surgery, digital technology have contributed a lot to the implant stability. The third topic is the safety. 세이프티라는 것은 무엇이냐? What is it? 임플란트 수술 후에 임플란트의 치유가 안전하게 Implant surgery, 심미적으로 이루어져야 되는데 healing 디지털 테크놀로지가 이렇게 should 임플란트 be 치유를 안전하게 achieved 유도할 수 있다는 in a 것이죠. safe way. 많은 디지털 테크놀로지를 활용을 한다면 If you use a 그렇게 digital 할수 있다는 technology, 건데 that is 이 possible. 기법은 발치후 즉시 임플란트에서 So 특히 immediate 효용을 implant 발휘합니다. placement can benefit from this. 임플란트를 식립하려고 In the lower 하는 posterior 케이스에서 region, 그렇게 implants need 발치하는 to 날 be 임플란트를 placed. 식립하고 So 그 후로 곧바로 힐링을 right on the 시키는 day of extraction, 기법이겠죠. 그래서 it is 가이드를 healed. 정확한 임플란트 위치를 산정을 하고 So 그다음에 accurate implant 임플란트 positions 식립을 are 했을 때 identified, 가이드를 이용해서 and 임플란트를 the 식립을 했을 implant 때 is 정확한 placed 위치에 using a 식립을 guide 하고 in an accurate 본그래프까지 position, 진행을 and 하고 bone graft 그 is done 위에다가 too. On top of it, 테크닉에 의한 using the digital technology, customized healing abutment was 커스터마이즈 mounted. 힐링 어버트먼트를 The 장착을 customized 하면 healing 수치할 필요도 abutment, 없고 it doesn't require 어택 gingiva가 suturing, 로스될 필요도 and there is 없이 no 간단한 need 힐링을 유도할 to 수가 attach the 있죠. gingiva to be 저렇게 lost, 말입니다. so it can be 그래서 healed very 발치와 simply. 주변의 이머전시 프로파일이 Emergency 저런 profile 형식으로 near the 미리 extraction 제작된, socket, 미리 보완된 형태로 이머전시 프로파일이 prefabricated, designed 만들어질 수 있다는 것은 device can be used 굉장히 for 디지털 emergence 테크놀로지의 profile. 굉장히 좋은 This 장점입니다. is the big advantage of 발치 using 사이트 digital 또는 technology 개개의 in the 임플란트 extraction socket, 사이트별로 맞는 and at each implant 힐링 site, 어버트먼트를 the healing 따로따로 abutments 미리 can be 제작해서 customized 요즘은 and 이제 3D prefabricated 프린팅이 using 아주 a 쉽게 만들어지기 때문에 3D printer. 3D 프린터로 이렇게 쉽게 A 3D 제작할 수 printer 있는데요. 이렇게 can 한다면은 print this. 발치 사이트를 메커니컬하게 클로저 할 수 있기 Then 때문에 mechanical closure of the 그다음에 extraction site can be 개개별로 형태에 achieved, 맞는 이머전시 프로파일을 형성할 수 있기 때문에 또 and 여기에 individually 따르는 customized 어택 emergency gingiva의 profile 로스나 can be 구강 formed. 전정의 로스를 방지할 So 수 this 있기 때문에 prevents the loss 훨씬 of 더 수술이 oral 편하고 vestibule 안전하게 and 이루어집니다. attached to the gingiva. 이렇게 해서 저희는 leading 이제 to 개별적으로 stability. 이렇게 So individually, the customized healing abutments are fabricated, and the result is like this, very clean healing. 재밌는 케이스를 한번 So 보실까요? an interesting case is here. 23번이 Upper 굉장히 anterior case, gingival loss가 number 심한 23, 상태로 has a 부러져서 severe 발치를 하고 gingival 임플란트로 loss. 대체해야 So 되는데 과거 같으면은 implant should be placed here. Socket preservation, ridge preservation would be required in the past. After bone graft, we need to wait to go to the next step. If you analyze here, the gingiva is deficient, but implant can be placed, and CT graft and bone graft can be done at the same time. Bone graft and CT graft need to be stabilized. Customized healing abutment would be the answer. So it should be fabricated according to the site and used during surgery.
The implant is placed using a guide, and bone graft is done, and healing abutment is inserted for the healing. Then what is the result? In this case, the CT graft was expected, but it wasn't really necessary. So it is healed like this. The healing is excellent. Why is that? Bone and the soft tissue healed because it is guided and induced. The customized alveolar bone, it is made according to the alveolar bone thanks to the digital technology. It has limitless potentiality to increase the stability of implant and increase the healing pattern. Next, the fourth benefit of digital dentistry or digital technology. Minimal invasiveness. As you know, digital dentistry is effective as it enables flapless surgery. So it is a minimal invasive. For the minimal invasiveness, we should ensure the accurate surgery. So the result should be good. Otherwise, the minimal invasiveness wouldn't mean anything. So even though the surgery is convenient and simple, if the result is not good, minimal invasiveness is not significant. So as long as the outcome is very good, the minimal invasiveness is something we have to pursue. That is possible through digital dentistry. This is 4 or 5 years ago. The implants needed to be placed in the upper and lower jaws. The patient was afraid of surgery. All the teeth were mobile in the upper jaw, and the denture in the lower jaw didn't fit well. So in the molar areas, implants can be placed, but a lot of bone grafting would be required. So the plan is all-on-4 for the mandible. The tilted implants can be placed using a fixed bridge. The patient was very fearful of surgery, so we decided to go for flapless. As Dr. Park talked about stability and mounting of a guide, that was very interesting. This was done 4 or 5 years ago. So double guides were made. One is removed when implants were placed, and anchor screws were like that to accurately position the guide. And 4 implants were placed flapless. Entering abutments were mounted over the implants, and screw type multi-unit abutment was connected. The screw type on the mandible, on the maxilla, 6 implants were placed in a standard way. That was flapless immediate placement. Bone grafting was done in the extraction socket. The implant's direction was very good. So stuck abutments were connected, and oral scanning was done, and temporary, the milled temporary was used at the time. So the 12-unit bridge, so immediate provision also for both jaws. So the temporary was maintained for several months, and a little bit of fracture
is observed, but in terms of chewing, there was no problem. This is the result of the implant surgery. The second provisional was fabricated. On the maxilla, it was switched to custom abutments, and cementation type is used for the prosthesis. Multi-unit abutment is used for the mandible. Metal framework, the fixed hybrid denture was used. So in the upper and lower jaws, the prostheses were delivered like this, and they were pretty accurate. Two-segment zirconia bridge was made, which can be removed and attached. The mandible, metal framework, fixed denture type, screw type was used because the final prosthesis could be done rather easily thanks to the accurate positioning from the beginning, accurate positioning of implants in a flapless surgery. So 3 years, it's about 4 years this year after final prosthesis. Lastly, what I want to talk about is the convenience. Up to now, we have looked at so many patients. What's the impression of this dentistry to them? It's very easy and convenient, and it can get finished very fast. So convenience to patient, that is the big advantage, because we can provide a temporary. For a full mouth case, complete denture, removable denture is used for a temporary, but in most cases that I showed you, we used immediate loading. I've been doing it for about 10 years. In terms of technique, it's a different technique, and it is still being developed, but for a full mouth in the upper and lower jaws, immediate loading is very convenient for the patient. The patient comes to me in Jeonju from Seoul, so she cannot come very often, and she's afraid of surgery, but the old denture was very uncomfortable for her. She was wearing the denture for a long time. The ridge is resorbed, and how can we provide implants with convenience? In the maxilla, this is the design I presented or suggested, and I told her that I can do upper and lower jaws in 1 day. And the patient was far from Jeonju, so we decided to do all on 4 in the mandible, posterior in the upper jaw. The bone grafting will be done at the same time. In the anterior region, for implant stability, the immediate loading will be done in the anterior region. Fortunately, the remaining bone is very narrow and thin. If you place implants very accurately, they can be inserted in the bone housing. So it is not completely flapless surgery, but implant is placed with a guide, and the temporary needs to be delivered on the day. So on the maxilla, so a guide is fabricated and implants were placed flapless. 2 on the right were placed first and in the mandible.
a guide is used and mounted on the remaining teeth, and the tilted implants were checked after opening it, and implants were placed. Using the implants during surgery, oral scanning was done. VD at the time of diagnosis and the VD at the time of surgery, they should be the same. So oral scanning is done, and in the surgery, we continue to place the rest of the implants. And multi-unit abutments were connected. Fortunately, on the maxilla, 4 implants had good stability, so abutments were connected, and the same goes for the mandible, and then oral scanning is done to fabricate temporaries in the afternoon. After the fabrication of the temporary, the patient had to go back to Seoul. So right before she went home, the delivery of temporaries for both jaws was made. For these temporaries to be made, everything should be accurate. At the time of surgery, the implants placed at the beginning need to be the reference for merging, leading to the final design. So occlusion of upper and lower jaws was achieved, and the patient was smiling when she went home. Now she's waiting for prosthesis. Many implants were placed in the maxilla just in one day. If it was not for distal dentistry, that could not have happened. Conclusion: what benefits can distal dentistry provide? What is the development direction of it? These 5. First, it is predictable outcome of treatment. In communicating with a patient, when we change treatment plan or when we try to find something to improve, that is very important. So, predictability can contribute to further development of the technology. We can guarantee the accuracy and stability of implant surgery. Bone grafting, soft tissue grafting, and stability of prosthesis can benefit from the accurately placed implants. So, accurate placement of implants can be achieved utilizing distal dentistry. So, any bone grafting can be done in a stable way. 3. If you use customized healing abutments, the implant site and the bone graft site can be stabilized in various areas that can be further developed and modified. Then, safe healing can be achieved. 4. Can provide minimally invasive surgery in the distal dentistry. Can you really achieve minimally invasive surgery? Yes, because of the accuracy provided by digital. The stability of a guide and stability of prosthesis can help to achieve a minimally invasive surgery. And now we can do it even for a full mouth case. Lastly, during the healing period, we can provide functional and aesthetic convenience with immediate loading and temporaries.
So this is the conclusion that I have reached. Thank you for your attention.